Bueno,
سي أنس، سي أنس، وي سي أنس، تسمعني؟ كنسمعك. جيمس يقول ردو بريزونطاتور. ضروري، غير نسالو شي شوية عاد نبدا. عرفت غير ردو بريزونطاتور.
سي انس تسمعني؟ وي سي انس كنسمعك. كان عندك شي ايكو في الصوت. دابا مزيان؟ دابا مزيان. صافي وقيلا نبداو، نسينا حتى واحد. صافي نبداو ياك. واخا حيت مع الاسف كاين واحد اللقاء ديال الاستاذه وداد، اعتقد انهم تعبوا. صافي نبداو ياك. واخا قول الكلمه ديالك وقول بعدا جيمس بان راه بغيت يعني غنبداو باش داكوغ. Hello, Mr. James. For the planning of this virtual meeting, I'm going to start with a small presentation in Arabic language. I will welcome everyone, and I will talk shortly about the Wakelet platform. After that, I will present again, this time in English, and then, sir, you're welcome to start your presentation. That sounds good. Thank you. Thank you. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيد المدير الإقليمي السيد جيمس ديفيس، أيها الحضور الكريم، في إطار مقتضيات القانون الإطار رقم 1751 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة المادة 33 التي تنص على الابتكار وإنتاج موارد رقمية وتعزيز التعلم الإلكتروني وتنويع أساليب التدريس من خلال استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المجال التربوي. تنظم المنسقية الإقليمية لبرنامج جيني والمركز الإقليمي لمنظومة الإعلام تحت إشراف المديرية الإقليمية بخنيفرة دورة تكوينية عن بعد حول منصة ويكلت.
فكما يعلم الجميع، مع كثرة برامج الحاسوب والمحمول والجهاز اللوحي إضافة إلى الانفجار المعرفي، أصبح من الصعب علينا كمعلمين أن نجمع مصادر تعلم لطلابنا بطريقة سهلة ومنظمة تسمح لهم بالتعلم والوصول إلى المعرفة. وهنا تكمن أداة ويكليت الرائعة والمجانية التي تسمح بتنظيم المصادر المختلفة في مكان واحد. لكي لا أطيل عليكم، سيتفضل كل من السيد جيمس والسيد أنس بشرح المنصة بشكل مفصل. فباسم المديرية الإقليمية خنيفرة وباسم السيد المدير الإقليمي الذي تعذر عليه الحضور، ونستهل هذه المناسبة لنشكره جزيل الشكر على دعمه المستمر من أجل إنجاح مثل هذه التكوينات. أرحب بالجميع. سي أنس غادي نقول شي حاجة اون انجلي مستر جيمس then he will start. Good evening to you all, honorable guests, respected director, all teachers, and Mr. James Davis. I, El Mahmoudi Anas, and my co-host, Mr. Draif Mohammed, would like to welcome each and every one of you to this virtual meeting. I and all the participants in this meeting want to thank you, Mr. James, for accepting our invitation today. In this meeting, Mr. James, Head of Community of Wakelet, he will talk about the Wakelet platform and how teachers can use it inside and outside the classroom while sharing interactive content with students. We are honored to have you among us today, sir, to talk about the platform and the most important aspect of how Wakelet is going to help improve the teaching methods. So once again, I would like to thank you for being here, and I would like to personally invite you to Morocco, where you will be more than welcome. And now the word for you, Mr. James. Thank you. Amazing. Thank you so much. I really appreciate it. I'd love to go to Morocco one day as well. That'd be absolutely amazing. Thank you so much. And thank you for inviting me to speak today a bit about Wakelet. I really appreciate that. Thank you. Yeah, thank you, sir. Awesome. Should I show my presentation? Yes, sir. Yeah, amazing. Thank you very much. So yeah, again, hello everyone. I'm James from Wakelet. So my official role is Head of Community at Wakelet, and it is my job to help as many educators across the world learn about Wakelet and make sure they get the most out of the platform as well. So I've got a few slides and I'll go into a quick demo, but essentially Wakelet is a free platform that allows you as an educator and students to save, organize, and present content from the web into collections that you can then share. So really, we allow you to save all of your resources you have into a nice central place that you can then easily share. So it's super, super easy to use. And of course, the main thing there is it's completely free as well. This image here is the best thing to compare Wakelet to. So the reason why Wakelet was created was this reason here. Sharing links and resources can be quite difficult sometimes. I guess that you have loads of tabs as educators, loads of resources and content, and you're probably sharing them via email or via your LMS, Messenger, WhatsApp, and they look like this on the left-hand side. They are links. There's no context to them. They don't look pretty or good. They look dull. And there's not much to them. And this is how they look. It's pretty dull and unengaging for the students. So Wakelet is the right-hand side, turns these boring links into nice, interactive, engaging collections of content. So these links here transform into these pieces of content here that, again, all interactive, all engaging, and have extra context to them as well. So you can share this list of links now with your colleagues, with your friends, and the main thing, with your students as well. And the main 3 steps to Wakelet. So think of Wakelet in 3 simple steps. We have step 1 is you can save anything to Wakelet, literally anything with a link. So that is articles, it's videos, blogs, tweets, online documents, podcasts, Flickr videos, Buncee, literally anything, any web page that has a link or a URL, you can save to Wakelet. And once you've understood that, you've understood Wakelet. Step 2 is then organizing that content and those saved items into collections.
So you can create a collection on anything you want. As I was saying there, it could be recipes in your personal life, but then for your students, it could be geography resources, it could be history resources, math resources, you name it. You can create a collection on anything. So step 2 is creating a collection of that content where you can add your own images and text as well. And then step 3, this is my favorite bit. Step 3, in a collection you've created of content, you can collaborate with your class and your colleagues, or just share the content out with whoever you like. So really, really simple. Invite people in to collaborate and work together, or simply share your resources with whoever you like. So again, simple as step 1, save anything. Step 2, organize them into a collection. And then step 3, you can collaborate and share. And of course, like I said at the start, this is all completely free to use as well. So to sign up, just go to wakelet.com. So you see there, wakelet.com. You can go ahead and sign up for free and use everything for free. And we do pride ourselves in how easy Wakelet is to use. It's super, super simple. Once you've signed in or logged in, to create a collection is really simple. As you can see here, I can create a collection on literally anything. So I've created a collection here on remote learning tips. You could do the same thing. I've got climate change resources. I've got biology workflow, math resources here. What I can add to Wakelet, I can create it on anything. It's so simple to create. Just as an example, I want to show you how a collection looks. So inside the collection, you have images, title, description, and then you have text, you have videos that play online. We've got Google Documents in here, PDFs, images, they open up in line as well. YouTube videos, they play in line too. No distractions, no adverts. And you can see now how we turn those boring links into nice, engaging pieces of content that you can share with your colleagues, with your students, or with your students' parents as well. And this is super, super simple to create as well. It's really easy, honestly. All you need to do is click on the green plus there, create a new collection. And now, literally, the world is yours. You can create a collection on literally anything. So it could be my trip to Morocco, where I could save my links to restaurants, about the culture, the food, the cuisine. It could be about climate change resources. So in this instance, I'm going to create a collection on climate change resources for my class. I can add a description. So I can say below, here's some climate change resources for my class to learn more about climate change, like so. So you can add a description in there as well. You can also add an image, so you can make this look really beautiful and add a nice personality to it. Either upload your own, or you can choose from library. So if you choose from library, I can search for anything in here, all copyright free. You can use it. And you go ahead, select, and that will add into your collection like so. For a background image, settings, add a background image, and you can choose one here. Let's go with that one. And you can see now how this looks really, really nice. Well, the next bit is then adding content. So if I click on the green plus, you can see everything that I can add to Wakelet. I won't go through everything because I'll let you have a play around with it yourself. But Wakelet is super simple to use. All you need to do is copy and paste a URL. And by that, I mean, if you go to anything on the web, for example, an article on a web page, you see this top URL here, the link. All you need to do is go ahead and copy and paste it into Wakelet. So to paste any web address, you can go ahead and paste into there. And within seconds, that will then appear inside the collection like so. Oh, didn't mean to click that. Like so there. That's with anything as well. YouTube video, go ahead and copy the YouTube video here about climate change. And now I can go ahead and paste this into the collection. Again, turning that link into a nice interactive YouTube video here. And here's a little tip. You can add more context and more instructions to your class, or in this case, your class, your colleagues, whoever's viewing it. If you click on edit, I can now change the image, the title, and the description. So I can say, hi class, make sure you watch this video. So you can change the preview of all of this content.
you can then add your own text in there and click done. So you can write as much as you want and change the preview of all the content you add. You can also do that with anything. So for example, with a tweet, let's see if I can get a tweet here. Go ahead and copy the link to the tweet, head back to Wakelet, and you've guessed it, go ahead and click paste. So literally think of anything, ask away in the chat as well if you want to ask, what can I add this? Literally anything with a link you can add. Flipgrid, Buncee, tweets, Instagram posts, Facebook, YouTube videos, Vimeo, you name it, you can add it to Wakelet. You can also add a whole bunch of stuff. You could add text. For example, here, I could add a title inside of here like so. Then I can also add some more text, and you can write as much as you want. The main thing with Wakelet is that there's no limits, completely unlimited. You can add as much as you want. So I'll go ahead and add a title in there. I can add some bullet points in. I can change the alignment. So if you're writing in Arabic, you can change to right aligned if you wish, like so. We cater for all of that. So I'll change to the left aligned for now. And I can also hyperlink too. So I'll go ahead and click done. A few other cool bits are YouTube as an example. If you or your class want to pull through bulk YouTube videos to create a playlist, you can do. All you need to do inside of here, you can search for anything, click search, and you can pull through as many videos as you like into your collection. So I'm going to take this one here from Al Jazeera, this National Geographic video, another one there, and then also BBC as well. So I selected 4 videos, but you could select 1, 3, 10, 100, completely up to you. We'll click add, and you'll see how that looks now in my collection. So I've got 4 videos there. You can also upload your own images. So upload image. You can take a picture of a worksheet, scan a workbook, add infographics, completely up to you, but you can add multiple images at once as well. So again, 100, 10, up to you. I'm gonna add in 3. So I'm gonna add 3 images into my collection. Wait for them to load. There we have it. There are the images. You can also upload PDFs as well. So inside of here, got upload PDF. Just like that, all you need to do is go ahead and upload and add that into the collection. So that's a PDF, offline PDF, added into the collection. And then you can also add from online documents, so from Google Drive or OneDrive, and also my favorite, record your own video. So at the end here, with your class, with your colleagues, you can do a quick video to say hello to them. So do a video here, record my face and voice, and I can say hello class, and add in some instructions to make sure they understand what is in my collection. So I'll go ahead and click pause, click next, confirm, and just like magic, that will then appear inside the collection. So we'll see it appear at the top there. And you can add literally anything to Wakelet. That's just a few ideas. You can also change the layout of this. So we've got 4 layouts to choose from. We've got media view, we've got compact view. We have a grid view, which is 2 by 2. And then also a more creative layout is mood board. So you can see here all the stuff that you can add. So we'll keep it in mood board for now. That's a really nice layout. And then before you click done, you can actually go ahead and invite people. So before, when I was talking about collaboration, if you want to collaborate with your class, you can invite them to join your collection and add a link. Simple as that. All you need to do is invite them using the link or the code, and they can join and they can add content into your collection. So that's that. If you click done, your collection will save as private, but you can change it to public or unlisted if you wish. Private means only you can see it. Public means everyone can see it. Unlisted is in between. It means that people with the link can see it, no one else can. So if you're working with a class, unlisted is probably the best one to go for. I'll go ahead and click done and show you how the collection looks now. And I also want to show you how you can share your collection too. And I've got a few tips here that are quite cool. So you go ahead and click the arrow here, you can share your collection. And you can share to Microsoft Teams if you wish, if you use Microsoft Teams, I'm sure you do. You can share to Google Classrooms if you want to. Share via a QR code, meaning your students can scan it with their mobile devices. Share via Facebook and Twitter. Copy the link. And this is a really, really cool one here. You can actually turn your whole collection
into an offline PDF. So if I click export as PDF, this means that you can share your collection as a PDF for anyone who may not have access to Wi-Fi or internet. They can have the PDF there to look at as well. So if I download this PDF, you'll see my collection now is in this PDF offline for anyone to access, like so. So that's a really, really cool tip. You can also embed onto you can use Google Sites, a website, a blog, or even your LMS system. You can copy and embed the embed code there. And then one small thing as well, coming in the future, if you click on the three dots here and go to account settings, you'll see that we're adding many languages to Wakelet. So we started off with these for now. We've got English, we've got French on here, we've got Indonesian and so on. And very soon, in the near future, we'll have Arabic as well. So very soon, you'll be able to see everything on Wakelet, all the buttons in Arabic as well. And that's a bit of an exclusive there too. One last thing I'd like to show, a little tip, is all of this content in here that I've added. Every bit of text that I've added in here, it has the immersive reader icon next to it, meaning that I can now read aloud and even translate this collection. So if you're working with students who may not know English as their first language or Arabic or so on, you can actually read it aloud for them if you wish. So if I click on this little icon, I can see this text here in English. I can make it bigger or smaller, add backgrounds, play a line, and I can also translate this in up to 70 languages too. So for now, I'll go with Arabic Egyptian, click change document, and you'll see how it appears here. And play it aloud like so. You can see, you can translate now any text on Wakelet to Arabic if you wish. Yeah, and that is Wakelet. Does anyone have any questions? Thank you, Mr. James, for this presentation. السادة الأساتذة، واش كاين شي أسئلة؟ سي أنس. سي أنس. وي سي أنس. سي أنس كتسمعوني ياك؟ كتسمعوني مزيان؟ كنسمعوك. تفضل سي أنس، وشكر جيمس بزاف و البريزونطاسيون عندك. تفضل. Thank you, James, and welcome in Morocco. No worries. Thank you very much. السلام عليكم السادة الأساتذة والأستاذات الحاضرين والحاضرات. مع الأسف تزامن هذا اللقاء مع لقاء يعني لشرح الأسبوع العربي للبرمجة، لكن ليس هناك مشكل. سنحاول أن نقوم بالشرح على حسب الحضور. سأتقاسم شاشتي الآن. فكما قال جيمس بأن المنصة ديال ويكليت فهي منصة مجانية وتساعدنا على العمل العديد من الأمور. بالنسبة للمنصة، فلما أريد أن أقوم يعني التسجيل فيها أقوم بويكليت.com. أنا سأحاول الخروج لكي أريكم يعني كيفية، أو لا سنختار Wakelet.com. فهنا inscrivez-vous c'est gratuit، يعني هنا يمكننا أن نقوم بالتسجيل
في المنصة. هنا يتيح لنا هل تريد بحساب أبل أو حساب جوجل أو حساب أوفيس 365 أو بالفيسبوك أو بأي إيميل آخر. بالنسبة لنا نحن فعندنا يعني الحساب الوزاري، وأنت تختار ماذا تريد. يعني لك الحرية. يعني ستختار هذا مثلا، ثم تدخل معلوماتك يعني الإيميل الموجود ثم المودو باس، فتدخل إلى الويكلت. هل هذه النقطة واضحة؟ أعتقد أن يعني التسجيل في المنصة لم يعد به إشكالات كبيرة. لا أعلم لأنني لا أرى الشاط. هل هناك من يجد صعوبة في الدخول؟ على كل، إن كان هناك إشكال سنناقشه فيما بعد. على كل فهذه طريقة، أو يعني على حسب كما قلت سواء بالفيسبوك أو يعني تقوم بالتسجيل على حسب ما ما الحساب الذي تريد أن تسجل منه. الآن سنعود إلى الويكلت. لما تخرج لنا الويكلت تكون مثل هكذا. عندنا هنا أقوم بالترجمة العربية لكي تكون سهلة. فهنا لاحظوا عندي الصفحة الرئيسية، هنا العرض، هنا البحث، وهنا يعني أي إشعار أتوصل به يأتيني هنا. هذه إضافة كانت يعني أضيفت إلى الويكلت. وهنا مشاهدة الملف الشخصي، يعني تغير الصورات. هنا سبيس إعدادات الحساب، يعني أقوم بإعدادات الحساب. هنا تبديل حسابات، يعني يمكنك إن كان عندك مثلا حسابين أو 3 حسابات في الويكلت، فيمكن لك أن تقوم بتبديل الحساب. الآن سنلاحظ مثلا مشاهدة هنا الملف الشخصي. هذا هو الملف الشخصي، يعني قمت أنا بإعداد هذه يعني هذه الخلفية أو هذا البانر، هذه الصورة. ثم هنا المعطيات، وهنا نقوم بإدخال المعطيات. هنا مثلا لما أقوم بإيديت بروفايل فيمكنني تغيير هنا الاسم. هنا هذا هو يعني الحساب الذي يظهر لي في الويكلت إن أردت تقاسم الويكلت مع أساتذة آخرين. هنا يعني تعريف. وهنا أقوم بإضافة يعني الموارد أو التواصل، يعني إن أردت الفيسبوك أو تويتر أو انستغرام أو لينكدين إلى غير ذلك. وهنا سيف، يعني أقوم بحفظ ذلك العمل. هنا لاحظوا أن عندي منظمة هذه الأمور. عندي هنا ويكلت، هنايا ماي بروفايل، هنايا تيم ويت. يعني لاحظوا طريقة تنظيم هذه المسألة، يعني الملفات موروكو. هنا exercise، وهنا يعني مختلفات. أو هكذا قمت أنا بتنظيم هذا الويكلت. الآن سنعود إلى الصفحة. ليس هنا، عفوا، لأن هنا هم. سأقوم بالترجمة لأن كي أو سأقوم بالشرح. لا أفهم لماذا لم تعيد. سأقوم بريفريش.
على كل سأشرح. هذا يعني هذا هادو المتابعين الذين أنا أتابعهم، وهادو المتابعين الذين يتابعون صفحتي. هنا عدد يعني الموضوعات التي أنشأت، أو المجموعات التي أنشأت. هنا الإشارات المرجعية، يعني أي شيء يمكننا وضعه مثلا. هذا أريد أنا أن أستخدمه في هذه المكتبة. الآن أنا سأخذ صورة من حاسوبي. سأخذ هذه الصورة وسأضع لها هنا يعني تحاول أن تختار على حسب ما الذي تريده. مثلا سأتركها أنا هكذا، ثم أقوم بحفظها. لاحظوا أنها أتت هنا هذه الصورة. الآن هنا يمكنني إضافة عنوان برمجة، الأسبوع العربي للبرمجة. هنا يمكنني إضافة عنوان مثلا الأسبوع العربي للبرمجة هو تظاهرة منظمة من طرف الأليكسو والجمعية التونسية مثلا للمبادرات التربوية. مثلا هنا هذا الزائد ماذا يعطيني؟ يعطيني أن أضيف أو ألصق رابط، أن أضيف نص، أن أضيف رابط يوتيوب، أن أضيف يعني تغريدات، أن أضيف يعني كما قلنا بوك ماركس، يعني تكون عندي يعني من خلال تلك الخانة الموجودة عندي التي قمت بتخزينها، وأحاول أن أسحب من تلك الخزانة. هنا يمكنني إضافة صورة،
إضافة PDF فقط، يمكنني إضافة PDF. وعندي جوجل درايف على حسب ما عندي في جوجل درايف، هل هي صور، فيديوهات إلى غير ذلك. ثم الوان درايف، ونحن يعني في التعليم عندنا الوان درايف يعني التعليمي. ثم هنا هذه الإضافة الجميلة والرائعة، وهذه منصة جميلة كذلك وهي مجانية، اسمها فليب جريد، يعني تساعد المتعلمين وخصوصا منهم الخجولين يعني في التحدث أمام الكاميرا، لأنها عبارة عن فيديو تفاعلي. مثلا يمكنك أن تعطي أسئلة والمتعلم والمتعلمات يحاولون الإجابة عنها عن طريقة شكل الفيديو. الآن سأقوم بوضع هنا رابط ليوتيوب. سأخرج من هذه لبعض ذلك الرابط. سأخذ هذا الرابط ثم سأعود إلى هذه، سأغلقها ثم سأضع هذا الرابط هنا. لاحظوا هو يحمل على حسب يعني فقط على حسب الإنترنت، فهنا يقوم بالتحميل. سنرى أشياء أخرى على الآن. وحمل هنا، حمل، وهنا كان تتويج للفائزين بالمغرب، وخصوصا في المديرية الإقليمية بخنيفرة. الحمد لله حصلت على المراكز سواء الأولى والثانية. بالنسبة للمركز الثاني والثالث فهما من متعلم ومتعلمة عندي، يعني في مجموعة مدارس إزوماكن، والحمد لله. هنا سأضيف صور شهادات من هنا صورة. سأقوم بإضافة صورة. الو لا كتسمعني؟ غير المشكل من عندي كان عندي. طبعا شاد راني في النيابة. سي أنس إغلاق. كنعتذر ماشي. فلاحظوا هنا يعني عندي الشواهد المحصلة، ويمكنني تغيير هذه المراكز بهذه. يعني هنا رفع إلى